napag-usapan na natin ang pagpili ng campus, pag-usapan naman natin ang pagpili ng kurso. So, ang bawat applicant ay may 4 course choices sa bawat campus. So, tulad din ng pagpili ng campus ay may priority din ang pagpili ng course. Pagpasok ka na sa iyong first choice course, then matik, doon ka na mapupunta. So, just like campuses din, ang courses ay may iba't ibang cut-off scores. So, research well, strategize to maximize your chances of getting into your priority course. Well, alam ko na yung nasa isip mo. Paano pag nakapasa nga ako sa campus, pero hindi naman po ako nakapasa sa course na pinili ko? Well, then you will be eligible for DPWAS or Degree Program with Available Slot. Basically, kung ano yung course na may slot pa sa campus na in-applyan mo, then you will be eligible to apply to that course. So, bawat UP campus ay may kanya-kanyang focus course. So, research, research, research. Not only about the quality of education, but of course, 1, about your future careers. 2, postgraduate opportunities. And 3, difficulty of the course. So, pwede ka rin mag-research about similar things regarding these stuff para ready ka even before stepping into the campus. So, keep these lessons at heart and malay mo, We'll see you here next year!